Mohamed Farmaajo, President of the Federal Republic of Somalia, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Honorable Head of States and Governments, dignitaries, and ladies and gentlemen, it's a great honor and privilege to address you on this 74th session of the United Nations General Assembly. It's indeed my sincere belief that the General Assembly is vital in galvanizing multilateral efforts and actions for poverty eradication, quality education, climate action, and promoting inclusivity in all its forms to advance our global agenda for people-centered development, for common progress and prosperity. We in this Assembly, more than ever before, must realize and work towards ensuring no one or nations is left behind in the pursuit of progress and prosperity in this age of interdependence and interconnectivity. The Government of Federal Republic of Somalia warmly welcomes this year's theme for the General Assembly, which reminds us all on the importance to double our efforts through greater international cooperation to ensure we as a nations individually achieve the sustainable development goals for reducing poverty, improving the quality of education. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa hadda masraxa saaran waxa uu ka hadlayaa ajandaha khudbadiisa waxa uu soo hadal qaaday in ay khudbadda ajandihiisa ay maanta caawa ka mid tahay waxbarashada iyo cimilada isbeddelka adduunka iyo waliba amniga. We are to overcome the greatest common challenges of our time, including security, poverty, climate change, and sustainability. In this globalized world, no nation, no matter how strong or prepared, can individually stand alone against the tide of global challenges which require common action and coordinated multilateral responses. We must strive to create the condition for individual fulfillment and common prosperity in line with the vision of sustainable development goals. I'm grateful to be here with our valuable partners, of whom many are represented in this great assembly today, for the constructive role they are playing in Somalia's successful journey to full recovery. khudbadda madaxweynaha oo ugu horreyn ku bilaabatay dhanka cimilada iyo waliba tayada waxbarashada dalka oo kor u qaadi doona ayaa waxa uu sheegay in wada shaqeynta beesha caalamka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay u tahay mid muhiim ah. waxa uu sheegay in wada shaqeynta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kala dhaxaysa saaxiibadeeda caalamka ay tahay mid aad u sareysa. waxa uu sheegay in shaqada ay la hayaan saaxiibada Soomaaliya ay tahay mid muhiim u ah. waxa uu sheegay in wada shaqeyntooda ay ku dhisan tahay kor u qaaday ammaanka faqriga sida faqriga looga bixilay waliba cimilada isbeddelka cimilada adduunka. madaxweynaha waxa uu sheegay in si kasta oo adduunka macnaha uu leeyahay ruux kastaba hanti ama maal in aysan wax cilmi ku dhisneen ama macnaha aysan lahayn haddii aysan wada shaqeyn jirin. waxa uuna aad u amaanayaa wada shaqeynta kala dhaxaysa Soomaaliya beesha caalamka, which has become dominant in the world today. Without doubt, inclusivity in all its manifestations must come to the fore if we are to succeed in galvanizing multilateral efforts for global security, poverty eradication, quality of education, and climate. madaxweynaha ayaa sheegay in aan lagu eedeyn karin ama aan laga sheegi karin in dowladda federaalka Soomaaliya ay kor u qaaday ama ay ka soo baxday xaalad adag. waxa uu sheegay in ay u dhiman tahay wili wada shaqeyn iyo waliba garab inay uga baahan tahay beesha caalamka. waxa uu sheegay in loo baahan yahay waxbarasho tayo leh si faqriga looga baxo. Social, cultural connectivity, and most importantly, security cooperation among the countries in the region. ayaa sheegay in Soomaaliya ay diyaarinayso ama ay qorsheynayso sidii loogu bixi lahaa dhibaatada abaaraha ee ka jirta geeska Afrika. If we can further strengthen the political, social, and economic ties
between our countries. waxa uu sheegay in xoojin doonto Soomaaliya xiriirka dhaqaale iyo weliba ammaan ee kala dhaxeeya wadamada Geeska Afrika. Towards a better future for their countries and people, because we have many friends who are supporting us all along the way for the interest of peace and security in the wider world, and we thank them. While Somalia promotes economic integration in the region and encourages federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in wadamada Geeska Afrika aysan gooni u ahayn wada shaqeyntooda balse ay iskala shaqeeyaan mustaqbalka dhow. Somali communities continue to invest in the Republic of Kenya dhamaan u mahadcelinayay madaxda Geeska Afrika to the growth and economic prosperity. Somalia and Kenya are neighbors on the Indian Ocean coast of East Africa who enjoy peaceful and friendly relations. federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan ganacsatada Geeska Afrika ee maalgashiga ku leh Soomaaliya. While our overall relations are excellent, our maritime boundaries has never been delimited. federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ay yihiin wadamo deris ah ee xeebta derisna ku ah xeebta Hindiya ama coast of India. Negotiations did not achieve an agreement in the past. In order to obtain peaceful and equitable settlement in 2014 and in conformity with international law, Somalia instituted proceedings. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa cadeeyay in dawladaha Kenya iyo weliba Soomaaliya ay xiriir wanaagsan weligood lahaayeen balse dhibaatada hadda dhex taagan ay tahay muranka badda Soomaaliya iyo Kenya. To resolve the dispute, and that is scheduled final hearing on the merit of the case for the first week of November this year. Somalia, as a member of the United Nations and a party to the statute of the court, is committed to seeing this judicial settlement process through to its end. Somalia has pledged to comply. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in aad iyo aad ugu kalsoon yihiin maxkamadda cadaaladda adduunka taas oo ay hadda hor taala muranka badda Soomaaliya iyo Kenya. Waxa uu sheegay in bisha soo socota ee November la dhigeysan doono dacwadda Soomaaliya iyo Kenya. And we trust that when that judgment is issued and the boundary is established, a lasting settlement of this long-lasting dispute. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya aad iyo aad ugu kalsoon tahay go'aanka ka soo bixi kara maxkamadda cadaaladda adduunka taas oo ay ka sugayaan to intervene this case before the court. Mr. President, I would like to report that at the margin of the 74th United Nations General Assembly in New York, and exactly on Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale cadeeyay in golaha ammaanka ee Afrika ee horaantii bishan ay shir yeesheen taas oo ay ku cadeeyeen in golaha amniga ee Afrika ee midowga Afrika aysan xuquuq iyo awood midna ay u lahayn inay soo faragashadaan go'aanka badda taas oo ay hadda gacanta ku haysan maxkamadda cadaaladda adduunka. Is strengthening the diplomatic and political cooperation. We further agree to leave the maritime dispute between the two countries to be resolved by the International Court of Justice. Somalia is committed to maintain good relationship with Kenya. Mr. President, the Somali government is strongly committed to its ambition and enabling peace building and state building agenda, and we are making clear strides. federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale soo sheeqaaday ama soo hadal qaaday kulankii asaga iyo dhexmaray madaxweynaha dawladda Kenya Mr. Uhuru Kenyatta. Waxa uu sheegay in madaxweynaha Uhuru Kenyatta asaga ay ka wada hadleen sidii loo adkeyn lahaa xiriirka walaaltinimo ee kala dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. waxa uu sheegay in asaga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ay soo wada qaadeen sidii loo dhisi lahaa guddi amni oo ka shaqeeya xiriirka labada dal oo loo dhan yahay. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in asaga Uhuru Kenyatta isku raaceen in maxkamadda loo dayay go'aanka muranka badda loo dayay dawladda maxkamadda cadaaladda adduunka. From all this, it's clear that Somalia is a historical example of reform, resilience, and people-driven progress and recovery. Today, our national discussions focuses on how to deliver inclusive politics, public services, financial and economic reforms, growing the economy, good governance,
advancing regional cooperation, and how to finally defeat the threat of Al-Shabaab. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay tahay mid tusaale iyo weliba muuqato u ah dib u soo kabashada dalalka colaadaha ka soo kacaya. Public expenditure since taking office because everything else, including poverty eradication, quality education, climate action, depends on it. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in caawinta ay ka helaan wadamada saaxiibada la ah Soomaaliya kuwa dibadda iyo weliba kuwa dariska la ah ay kor u qaaday sidii ay uga adkaan lahaayeen Al-Shabaab. This task is by no means easy because of the violent, cowardly and opportunistic guerrilla tactics Al-Shabaab terrorist issues uses, including bombing innocent civilians and private businesses. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba beesha caalamka iyo weliba saaxiibada Soomaaliya ka caawiyaan dhanka amniga ee la dagaalami doonaan kooxda Al-Shabaab ilaa ay ka dhameeyaan ama ay ka saaraan Soomaaliya oo idin. Somali National Army and security capabilities, we are confident that our joint efforts with AMISOM and other international partners will bear fruit for Somalia, its people, and for the region and the global stability. We are building a well-trained armed force and right-based security and accountable institutions to take over the responsibility of securing Somalia. Our government, in partnership with AMISOM and other key international madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in ay aad iyo aad ugu kalsoon yihiin shaqada kala dhaxaysa iyaga ciidamada AMISOM taas oo wadanka amnigiisa dalka lagu soo celinaya dib lagu soo celinaya amniga dalka. Men and women, all the troop contributing countries of African Union with AMISOM and all our international partners that support the security operations in different and important ways. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisii ay iyo weliba midowga Afrika ay ka shaqeynayaan sidii Soomaaliya loogu wareejin lahaa amniga dalka oo idil. All the Somali National Army and the human resources audit of the wider security sector in its entirety will be completed shortly. The biometric registration enabled the government to eliminate ghost workers, assess operational readiness of the security personnel, and make cost saving that will be used elsewhere to further strengthening security for the Somali people. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in dhammaan ciidamada militariga Soomaaliya ay diiwaangeliyeen listigoodana dhammaan ay hayaan mar dhowna lagu dhawaaqi doono ama ay soo gudbin doonaan listiga oo dhameystiran. Mr. President, indeed, quality education liberates, empowers, instills hopes and unleashes the great dreams, ambitions, and innovations that will create a better world for all of us. All development anchors on education and most certainly galvanizing our multilateral efforts for any development anywhere must start with national and international support for education in all its forms. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale golaha ammaanka qaramada midoobay ka hor sheegay in waxbarasho tayo leh oo Soomaaliya ka hirgashay ay tahay halka kaliya ee loogu bixi kara faqriga, dagaalada iyo weliba dhibaatooyinka kaleeta. We fully understand the need to encourage, support and build on the existing public-private partnership model of education delivery with strong oversight by the federal government. Despite our difficult past, today the design and delivery of quality education and its governance and delivery framework is the most crucial education objectives we set as a government. This is critical for our young generation. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku soo celiyay waxbarasho tayo leh oo dalka laga helay ayaa sheegay in dalalka caalamka ay ka caawiyo waxbarashada uu Soomaaliya u sheegay in ay tahay waxbarashada ay u tahay mid muhiim ah oo loogu bixi karo dhibaatooyinka hadda dalka ka jira. Quality education to Somalia's peace building and state building processes, as well as its overall development, our government has embarked on an ambitious reform program which aims to expand access to education for our children, adolescents and youth, including those from marginalized communities, the disabled and girls and women. We are focused very clearly on improving the quality of learning outcomes, especially at early grade levels,
for all. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in ayaga ugu degan tahay qorshe in kor loo qaado waxbarashada dalka Soomaaliya. Of learning opportunities to sustainably grow the economy and creating much needed jobs and injecting further confidence in our people and country's prosperity and prospects. On the practical note, the Somali government is in the process of developing an inclusive and relevant national curriculum alongside rehabilitating all public schools while working hard to establish technical vocational schools and invest in the next generation of teachers and leaders in our schools. For the 5th year in a row, Somalia held the national exam successfully, and most of our students, including those that had disabilities such as blindness, participated and succeeded. We are proud of them. We are proud of them all, and will continue to improve their learning opportunities and employment prospects through better policies, stronger partnerships, accessible facilities, and educational leadership. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay ka dhacday waxbarasho ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya taas oo ay u wada fariisteen arday kuwa aragga la iyo kuwa aragga la iyo waliba kuwa aan aragga lahayn ee u sinaayeen ee ka dhacday waxbarashadaas taas oo ahayd mid to improving the status of the country's environment and to promoting community resilience for both present and future generations. Somalia has taken major steps in instituting environmental management authorities to implement changes on the national level. The establishment of the Directorate of Environment and Climate Change within the Office of the Prime Minister, for example, is a step in the right direction, and we are confident that the Directorate will effectively lead the development and implementation of environmental regulations and policies. This is evidence of our commitment to climate actions for a better, cleaner, and inclusive, prosperous environment. Indeed, climate change threatens to increase the frequency and severity of environmental impacts. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale soo sheegay in ay qorshe cad ugu degsan yahay cimilada isbeddelka caalamka taas oo uu ku sheegay in xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu hadeertani wado qorshe ah cimilada isbeddelka adduunka. Land and deforestation. The 2017 drought in Somalia had significant impact on the environment, economy, and natural resource sector, with ecosystem losses that damages estimated at an equivalent of more than 600 million. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale soo sheegay in dalka oo ay ku taal xeebta ugu dheer Afrika uu khibrad ahaan u helay isbeddelada cimilada caalamka taas oo u baahan ka hortag iyo waliba u diyaargarow. As much as 93% of pastoral resources have been decimated and destroyed in some regions of the country. This has directly and indirectly affected the lives of livelihood of the 6.2 million persons, about 60% of population who depend on the pastoralism. Due to this vulnerability, Somalia's economy could take much longer to recover, given that it's continued to suffer the repetitive occurrences of climate-related hazards. The drivers of vulnerability and fragility in Somalia are complex and therefore requires comprehensive and long-term solutions for integrating sustainable natural resource management and a global environment agenda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo soo sheegay dhibaatada cimilada isbeddelka caalamka Soomaaliya ku yeelatay ayaa sheegay in ku dhawaad 6 milyan oo dollar ku qasaartay taas oo dhigata 93% waxa uu sheegay in dalka Soomaaliya dadka ku nool 60% ay yihiin xoolo dhaqata taas oo saameyn ku yeelan karta isbeddelada cimilada caalamka haddii aan laga hortagin. Other multilateral environmental agreements which protect our planet and safeguard the future for all. In this regard, Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in cimilada isbeddelka caalamka ama adduunka ay ku tahay mid dhibaato ku ah dowladda Federaalka Soomaaliya haddii aan qorshe cad looga hortagin. Direct and indirect import
and export of charcoal from Somalia. This will not only save the environment but deny the international terrorists as a source of terror financing, which they depend on to hurt the innocent and most vulnerable people in our society. Mr. President, poverty is one of the greatest pain a human, a people, a nation can suffer. The government of Somalia is working hard with its people to madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo sidoo kale soo hadal qaaday dhibaatada ay ku hayso dhuxusha laga dhoofiyay dalka Soomaaliya ayaa sidoo kale soo dhaweeyay go'aankii qaramada midoobay ee ka qaadatay go'aankaas oo ah 751 qaramada midoobay ee ka qaadatay dhoofinta dhuxusha Soomaaliya waxa uu sheegay in dhoofinta dhuxusha weliba jarista geedaha ay ku tahay mid halis ku ah cimilada isbedelka caalamka weliba gaar ahaan Soomaaliya. Participatory, and it promotes accountability, transparency, and common responsibility for future implementation. Our approach to eradicating poverty is to create economic opportunity for our people, and to do this, we are engaged in ambition and successful fiscal and economic reform programs guided by International Monetary Fund, the Staff Monitoring Program, to achieve debt cancellation by early next year through the High Indebted Poor Countries Initiative, HIBIC. According to the IMF, our performance to date has been strong and we have achieved much in a short space of time. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in go'aanka ugu degsan dowladda federaalka Soomaaliya sida loogu baxa abaaraha iyo weliba dhibaatooyin kale iyo weliba faqriga ayaa sheegay in ay tahay sidii loo abuuri lahaa shaqo abuur loogu abuuri lahaa dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed. Including the Somali people and international financial institutions to secure debt cancellation for Somalia. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in dhaqaalahaasi kor ugu kaca ee dowladdiisa ka go'an tahay isla xisaabtan that will complement our national domestic revenue mobilization to cover the cost of eradicating poverty, improving public services, including quality education and security, and taking effective actions to safeguard our future against the scourge of climate change. Alongside economic and fiscal reforms, our government has championed a zero tolerance approach of corruption, so that every dollar is spent on the public goods. If we are to eradicate poverty, we cannot afford to lose a cent to corruption. Accordingly, we must always ensure value for money in public expenditure and tackle corruption head on. This is why I signed the historic anti-corruption bill last week. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in asiga iyo xukuumaddiisa marnaba ay u dulqaadan doonin zero tolerance ama wax dulqaad marnaba ay u lahaan doonin in $1 baa Allah ka dhigay ee musuqmaasuq lagu qaato. waxa uu sheegay in si isla xisaabtan iyo weliba dhaqaalaha dib lagu soo celiyo dibdhiska dhaqaalaha dib lagu soo celiyo in ay wax dulqaad marnaba ay u qalahayn musuqmaasuq nooc kasta uu yahay. We must all be in this together to achieve common progress and inclusive prosperity. Our global journey to sustainable development may be long, but every step we take together will be rewarded with a stronger society, a more equitable and connected world, and a community of nations is strengthening and empowering through this collaboration. I thank you, Mr. President, and I thank you all in this assembly. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Federal Republic of Somalia for the statement just made. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa haddeertan soo gabagabeeyay khudbadiisii khudbadaas oo dhammaystiran website-ka Tusma TV ayaad kala socon kartaan.